Nimbanghal daw tayo amin. Ada akito itap nilawlawag ko, when explain ko, no anat, ti kahit nga sa anti-surface tension, capillarity, bulk modulus, can compressibility. Humunakit ni surface tension. Ni surface tension ket may sa apwersa itirabaw ti likido nga addaan ti naingpis a balat. Addaan ti abilidad iti may sa abanag nga tumpaw itirabaw iti likido gapu iti cohesive force. Ti formula ti surface tension ket P is equals to 4 sigma all over D, wherein ni P ket ni pressure, ni sigma is the surface tension, tapos ni D is ni diameter. So, isolve tayo dito may isang example ti surface tension. A small soap bubble has a diameter of 0.2 cm or 0.002 meters. Surface tension of the soap solution is 0.03 Newton per meter. Find the excess pressure inside the bubbles. So, usarin tayo di formula ti surface tension. At dati given ng diameter ken ni surface tension. So, tisapsapulin tayo is ni pressure. P is equals to 4 sigma all over D. 4 multiplied by ni sigma all over. Usarin tayo is 0.002 meters. So, ni-calculate tayo datoy, maala tayo di answer nga 60 Pascal. So, isuno ko dito iti answer na. So, maruno ket ni capillarity. Ti capillarity ket ti abilidad iti likido nga mumato wenno bumaba iti maysa nga tubo gapo iti surface tension. So, ti formula ti capillarity ket H is equals to 4 sigma all over YD. Ni H ket ni capillarity na, ni sigma ket ni surface tension, ni Y ket ni unit weight, tapos ni D ket diameter di tube. Isolve tayo dito example ti capillarity. Water rises to a height of 1.5 cm in a glass capillarity tube. If the surface tension of the water is 0.072 Newton per meter and the density of the water is 10,000 kg per cubic meter, find the diameter of the tube. So, usarin tayo yung formula ni capillarity, tapos adati given tayo nga ni capillarity na, ni surface tension, tapos ni unit weight. So, tisapsapulin tayo is ni diameter. So, imbes nga eto yung formula ti usarin, gaputa ni diameter ti awan, eto ti usarin tayo. So, 4 multiplied by ni surface tension all over ni Y is 10K or 10,000 Newton per cubic meter. Tapos, ni capillarity tayo is 0.03 meters. So, no isolve tayo, maala tayo nga answer is 0.0096 meter. Ito yung nukan, J, answer na DJ. Example. May katlo ket ti bulk modulus. Ti bulk modulus ket isu iti penang ipakita no kasano karigat nga makompress iti maysa nga banag. Ti formula ti bulk modulus ket E is equals to delta P all over negative delta V over V. Ni E ket elastic of a bulk modulus, ni delta P ket change in pressure, ni delta V ket ni change in volume, tapos ni V ket ni volume. So, isolve tayo dati may isang example ti bulk modulus.
A steel block has a volume of 0.02 meters. When a pressure of 3 times 10 raised to negative 6 Pascal is applied, its volume decreases by 3 times 10 raised to negative 5. Find the bulk modulus of the steel. So, usarin tayo dato'y formula na. At dati given tayo nga change in pressure nga 3 times 10 raised to negative 6. Tapos, ni change in volume na 3 times 10 raised to negative 5. Tapos, adamot ti volume nga given nga 0.02 meters. So, usarin tayo yung formula na E is equals to delta P all over negative delta V over V. So, ni change in pressure na ket 3 times 10 raised to negative 6 all over negative 3 times 10 raised to negative 5 all over 0.02 meters. So, no isolve tayo detoy, ket maala tayo, 2 times 10 raised to negative 3 Pascal. Ito yung answer na. Maudi ket ni compressibility. The compressibility ket maipakita no kasano nga maidanadana when no maicompress iti maysa nga banag when no material. The formula the compressibility ket beta is equals to negative 1 all over V multiplied by delta V over delta P. So, ni beta ket iso ni compressibility, ni V ket ni volume, ni delta V ket ni change in volume, tapos ni delta P ket ni change in pressure. So, isolve tayo dito may isang example ti compressibility. Igasa sa volume of 5 cubic meter, when a pressure of 1,000 Pascal is applied, the volume decreases by 0.03 cubic meter. Find the compressibility of the gas. So, usarin tayo dito yung formula, the compressibility, tapos, adati given tayo nga volume, which is ni 5 cubic meter, tapos ni delta V, or ni change in volume nga 0.03 cubic meter, tapos ni pressure or ni change in pressure nga 1,000 Pascal. So, usarin tayo dito yung formula nga beta is equals to negative 1 over V delta V over delta P. Negative 1 all over 5 cubic meter or 20 cubic meter multiplied by ni change in volume na 0.03 cubic meter, tapos ni Pascal or ni change in pressure nga 1,000. So, no maala tayo data or no masolve tayo, di maala tayo ket negative 6 times 10 raised to negative 6 Pascal. Iso no ka dati ti answer nan. So, dito nga nagpatingga ti discussion ko about the surface tension, capillarity, bulk modulus, and compressibility. Sapay ko mga nag-enjoy kayo, and thank you very much.